Mới bắt đầu làm báo tôi đã biết là nếu mà đi lại khi làm báo mà không đúng định hướng ấy, đi vượt ra ngoài khuôn khổ ấy, là có hậu quả rồi. Có điều hậu quả đến mức nào thì mình không hình dung được. Pham Doan is one of the most prominent independent journalists in Vietnam and arguably its most effective and vocal press freedom advocate. And ultimately, that's why she's in prison now. Tại vì từ lúc nhỏ Trang đã cảm thấy là xã hội Việt Nam có những điểm gì đó thể hiện sự bất công. Nên Trang tự nghĩ là lớn lên phải làm cái gì đây để làm cho đất nước mình có cái sự bình đẳng hơn. Vietnam is a one-party state ruled by the Communist Party of Vietnam that maintains some of the most repressive press laws in all of Asia. Independent media is illegal. Trang started her career working for a Vietnamese publication. And of course, when you worked for the state-owned media, they would censor your writing. Blogging became a phenomenon in Vietnam about 15 years ago. It opened up the civic space in a closed country. After Trang left state media, she reported on her own blog called Trang the Ridiculous. She made a name for herself, frankly, by reporting on issues that the state media didn't want covered. Trang cứ dấn thân vào, thì càng dấn thân thì Trang càng bị công an theo dõi và đàn áp. CPJ was calling for years for the Vietnamese government to stop its harassment, stop its intimidation, stop its physical abuse of Trang. When you meet with Trang, one of the first things you would notice that she now walks with a permanent limp. And this was a result of her first well-documented physical assault at the hands of state authorities back in 2015 when she was reporting on an environmental protest. Đứt dây chằng chéo và coi như là nó đọng rất là nhiều dịch ở đầu gối. Kết quả là bây giờ Trang không đi lại bình thường được. Later in 2018, she was severely beaten while under interrogation. Trang increasingly had to be on the run. Thì Trang phải trọ phải đến hơn 50 cơ sở. Vì là trọ ở những nhà mà tương đối có điều kiện vật chất thì để sở công an dễ. Her reporting was always rooted in the notion that the state is violating its own laws against the people. And that's what made her such a target. So when authorities arrested Trang in October 2020, she was charged with violating Article 88 of the Criminal Code. Any reporting that's perceived as remotely critical of the state falls under this law. She was sentenced to 9 years in prison. Trang thì thực ra mà nói là Trang muốn dùng cái ngòi bút của Trang để phản ánh cái hiện thực xã hội Việt Nam. Có lần Trang cũng tâm sự với mẹ là mẹ ơi phải kiên định, kiên trì và kiên cường. Kiên định đây có nghĩa là con đường Trang chọn là con đường chông gai nguy hiểm. Nhưng mà Trang vẫn dấn thân. Her dream is a democratic Vietnam. This was about how journalism can affect societal change. Because she said every country needs a generation to sacrifice for it to be better. If we don't do this, who else will?